Sawasdee Happy Friday morning and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Surapan Lautharanarit. Prime Minister ANUTIN Chanvirakul has departed for an unofficial visit to France aimed at strengthening trade, investment and cooperation on artificial intelligence and food security. Prime Minister ANUTIN Chanvirakul left for France last night for a visit running from May 21st until the 27th. He is accompanied by Deputy Prime Ministers Nititan Prapat and Yotchanan Wongsawat. The trip's itinerary includes meetings with French business leaders and investors, as well as informal talks with French President Emmanuel Macron. Key discussion topics are expected to cover artificial intelligence, energy, trade value enhancement, food security, and Thailand's readiness to serve as a regional investment hub. The Prime Minister says the visit is an opportunity to strengthen confidence among international partners and showcase Thailand's economic potential. The Industry Ministry is stepping up efforts to help small businesses adapt to changing global trade rules and move toward a higher value economy. Industry Minister Warawut Silapa Acha has outlined new policy directions for the Department of Industrial Promotion, focusing on upgrading Thai SMEs and community enterprises. The strategy aims to connect businesses with technology, innovation, financing, knowledge, and market networks through a more proactive nationwide support system. Regional Industrial Promotion Centers, known as DPROM Centers, will play a key role in helping entrepreneurs improve competitiveness, expand into higher value industries, and work more closely with businesses to analyze their strengths and challenges, allowing support programs to be tailored to local needs. The ministry is prioritizing three sectors: creative industries, high-value manufacturing, and agricultural and food industries. The ministry says the initiative is designed to help Thai businesses adapt to new global trade regulations, including carbon border adjustment measures, carbon footprint requirements, and international net zero targets. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการที่จะเปลี่ยนผ่านระบบการผลิตหรือว่าการทำงานของ SME หรือแม้แต่ระบบการบริหารจัดการของ SME ด้วยกันเองเพราะว่าก็เข้าใจทุกท่านนะครับว่าบางครั้งเป็นมือใหม่เข้ามาในการที่จะไปทดลองตลาดใหม่หรืออะไรใหม่นั้นการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะแค่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญและในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยี transfer capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ The Commerce Ministry plans to use artificial intelligence and real-time banking data to crack down on suspected nominee businesses as authorities tighten scrutiny on foreign ownership practices. The Department of Business Development says it is in talks with the Thai Bankers Association and commercial banks to link financial transaction data for real-time verification of business investment funds. The new system is expected to begin operating in August next year. Officials say if shareholders declare investment capital that cannot be verified through actual fund transfers, authorities will be able to reject business registration applications under the law. Thailand currently has around 990,000 registered legal entities, including about 800,000 companies. Of those, around 120,000 companies have foreign shareholding below 50%, with authorities estimating that about 80,000 may be at risk of operating as nominee businesses. The department is now using AI to analyze shareholder structures, company directors, and financial statements before forwarding suspicious cases to agencies including the Department of Special Investigation, the Anti-Money Laundering Office, and the Royal Thai Police.
The businesses considered most at risk include real estate, tourism services, logistics, restaurants, and souvenir shops, with the property sector identified as the largest concern. Officials say the tighter screening measures are partly responsible for a slight slowdown in new business registrations this year, as some high-risk companies have gradually shut down operations. เป็นภารกิจหลักของเราที่จะต้องป้องกันไม่ให้การจดทะเบียนในรูปแบบที่ใช้คนไทยมาถือหุ้นแทนเนี่ยจดทะเบียนได้ต่อไปนะครับหรือต้องยากเลยล่ะนะฮะจริงๆก็ต้องใช้คำว่าอยากจะไม่ให้มีหรือเป็นศูนย์ไปเลยต้องเกิดจากการลงทุนกันจริงๆนะครับวันนี้ที่ผ่านมากรมก็ดำเนินการในเรื่องนี้โดยการออกคำสั่งเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1 มกราคมนะครับเราก็ออกคำสั่งว่าการมาจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยแล้วมีชาวต่างชาติเป็นกรรมการนะครับหรือมีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 50%โดยที่สถานะของนิติบุคคลยังเป็นคนไทยอยู่แบบเนี้ยเราบอกว่าเราต้องเรียกหลักฐานทางการเงินจากธนาคารของผู้ถือหุ้นชาวไทยที่มาร่วมลงทุนเพื่อพิสูจน์ได้ว่ามีการลงทุนจริงนะครับดังนั้นก็ทำให้การจดทะเบียนกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงไป 60% นะครับ At the same time, the ministry says it is accelerating efforts to digitize business registration systems by linking company data with more than 320 government agencies. Starting in July next year, state agencies are expected to shift from paper-based document requests to electronic data verification systems to improve efficiency and reduce paperwork. Thailand has been ranked the highest in ASEAN in the latest Nature Conservation Index, which measures how effectively countries protect biodiversity and manage natural resources. The Nature Conservation Index, or NCI, assessed 180 countries using 26 indicators covering biodiversity protection, conservation laws, land and marine management, and future sustainability trends. Thailand ranked 82nd globally with a score of 55.4, placing it ahead of all other ASEAN countries in the survey. Brunei came second in the region at 87th place, followed by Malaysia at 93rd. The index evaluates 4 major areas, including land management, threats to biodiversity, governance and conservation capacity, as well as future environmental trends. It also looks at protected areas, endangered species, pollution, fisheries management, and the impact of invasive species. Researchers say the index comes at a critical time as the world faces what scientists describe as the 6th mass extinction, driven by habitat loss, pollution, overhunting, and climate-related pressures. Globally, Estonia ranked first on the index with a score of 69.9, followed by Denmark and Luxembourg. The rainy season is bringing fresh income opportunities to villagers in Chayapum as forest products such as CHAFFER beetles emerge in abundance during the wet months. Villagers in Thepsathit district of Chayapum province have been heading into community forests to dig for CHAFFER beetles, locally known as Mang Jinun or Mang Inun. The beetles live underground near tree roots during the rainy season, usually about 20 centimeters below the surface. Villagers look for small holes and loose soil around the entrance of burrows, where each hole can contain between 6 and 10 beetles. Some residents keep part of their catch for cooking and sell the rest for extra income. The beetles are sold for around 1 baht each, while larger ones can fetch up to 2 baht apiece. Some villagers say they can earn between 1,000 and 1,500 baht a day during the early rainy season. CHAFFER beetles are used in a variety of local dishes, including fried beetles, chili dips, and bamboo shoot curry, and are considered a seasonal high-protein delicacy.
And that wraps up our morning news report. You can stay updated with the latest developments and more stories by simply scanning the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. สวัสดีครับ